Okay, I start recording. Yeah, thank you everyone for joining. So this is a quite informal session. We will actually talk about different types of investment and mainly a question answer session, because actually most of you have a few questions about investment and different types of investment and how we can approach them. That's the main idea. Do you guys have any question before we start? I think no. So yeah, from today's session, what we want to accomplish mainly, we'll talk about a few of the things. At first, we'll talk about what my accomplishments are actually and what I did and what I do daily life. Then we'll talk about different types of investment. And then the main part of this session mainly would be question answer session. So if you guys have any particular question, and I can answer that one. Then finally, we'll talk about how you can reach us and what are the service we offered from our team. That's the main content. So at first, the content is disclaimer that we are not any licensed uh, financial advisor. So we don't have any capability to give you particular advice based on your scenario. So if you have any investment question, okay, based on my scenario, what can I do or what I can't do or how should I invest? We don't have license to do that. So our main society or actually a team mainly based on the education. So what we do actually, we provide education, what type of investment or actually what are the advantage, disadvantage, everything. But we cannot say you actually what type of investment will be suitable for you. So and we won't be legally liable if you lose your money. If you gain for your money, we cannot actually legally liable for that one. Next one. So who am I? So I'm actually professionally a software engineer. I'm working in a software industry for more than 8 years. And I'm actually a real estate investor for 5 years. I'm also investing in stock market, option market for almost 4 to 5 years. That's about me. And most of you guys, I think already know me pretty well. So only few of them I see a new person. All the person actually already know me, I think. So now we'll talk about different types of investment. So let's talk about different types of investment. So what are the different types of investment you can do? So since actually it will be a mainly informal session, you can actually ask any question and in the middle. So the different types of investment, from my experience, 5 years of experience, what I did or actually I do daily to daily life, that I invest heavily in real estate, because real estate investment is the main thing to make people wealthy. So it's a long-term investment, and actually it's the proven way. So if you can ask me actually how to become a millionaire, I can tell you actually exact pinpoint way in 10 years how you can become a millionaire using real estate investment. And there are a lot of millions people who became millionaire by investing in real estate, but it's a long-term investment. There are some sort of short-term investment also. You can invest in stock market, like or in the option market, both for short term and long term. Short term means you can do it really short, something like you can do day trade. Maybe you can invest for, or short term trading means 5 to 10 minutes, maybe even half an hour or 30 minutes, something like that. Another sort of investment would be actually swing trading. Swing trading normally consists of 1 to 3 days. You can invest for long term, so you can buy some stock and then hold it for long term, or you can actually invest in some startups, so that actually whenever it becomes public, you will get a lot of your return. And there's some other sort of investment also. You can invest in the money market, you can invest in the bond market, you can lend money on real estate. There are all sorts of investment. The main idea I want to focus here, that actually some basic knowledge that in real estate investment or stock market investment, whatever the investment is. So most of you are engineers, so you already know. So there is a inverse relationship between
risk and reward. So most of the people, whoever doesn't know that actually if you want certainty, so then your return will be very low. So the best way to describe is that actually you can just put your money in the savings account. Right now, actually the savings account is very less. You can get actually maybe 0.5% right now, 0.5 to 1% of your money. So if you invest or actually just deposit your money in savings account, it will be maybe 1 year, you will get per $100, you will get $1 if it is 1% investment. So that is pretty safe, and your money is safe till 250K. So FDIC insurance. So if you put your money 250K in one account, one savings account, you will get $250 after 1 year. That's pretty safe, and your money is also safe. And the thing is that actually if you want to increase your return, then actually you have to increase your risk. So if you want to make more money, if you want to make maybe, so for real estate investment, I can say normal typical return is 8 to 12%. So if you invest $100, you will get $8 to $12 per year. It's also pretty long-term investment. If you want to earn more, if you want to make your money maybe double in a year, that means almost 100%, then you have to go to the risky investment. And risk always, so every investment comes with a risk. If you are saying that, okay, I want to invest in something, but I don't want to take the risk, there is no way, there is no easy way you will minimize the risk and still get a good return. So I want to set the proper expectation for all of the investors, because they have some, I would say, knowledge, not short of knowledge, I would say, because they think that, okay, in investment world, everything is uncertain. And what you want to do actually in the investment case, you want to make sure that you want to reduce your uncertainty and how to maximize your return, but don't go for 100% return in 1 year. So there is some way you can actually make 100% of your money. That means you want to invest $100, you want to make $100 per year, and you can even go for more, maybe $100 or $200, 200%. But it comes with inherent risk, and you are there is nothing in investment that actually you can increase your return, but at the same time actually you can reduce your risk. Yeah, that's all. And yep, so let's talk about some Q&A, and if you have any question, we can actually go from there. Anyone have any question? Or maybe I can't hear you. Imran bhai, এই সব ইনভেস্টমেন্টের ডিসকাশন তো বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এভরিবডি ইজ অ্যাট লিস্ট এ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, না? আপনি তো এখানে এরকম না যে ইন্টারন্যাশনাল একই ইনভেস্টমেন্ট গুলো করতে পারবে। ইন্টারন্যাশনাল কেউ হলে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে না তা না, বেশ কিছু রুল আছে, ট্যাক্স রুল আছে আর কি, যে হচ্ছে যে ফরেন ট্যাক্স দিতে হবে আর কি। তো ইভেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট অনেক দেশে, যেমন অনেক পিপল ফ্রম চায়না, দে ইনভেস্ট লট হিয়ার ইন ইউএস, রাইট, ইন দ্য রিয়েল এস্টেট। পার্সেন্টেজ দাও লাগে। সো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তো এখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে রিয়েল এস্টেটের যে কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করলে অবশ্যই হচ্ছে আইআরএস মেক শিওর করতে চায় যে আসলে যে, মানে মেইন আইডিয়াটা কি, মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যে তুমি যদি রেসিডেন্ট, মানে লিগ্যাল রেসিডেন্ট হও, তার মানে আসলে ইউ হ্যাভ টু ফাইল ট্যাক্সেস, রাইট, in each year. Then actually you'll pay the taxes. But for the foreign, main problem is that actually if they invest here, if they don't file taxes, they won't pay the taxes, right? So that's why actually they have some restriction that actually if you invest in here in real estate or something else, then actually you have to maybe make sure that whichever you are investing, if you get the dividend or profit, they need to actually withdraw something like W2, right? So in W2, they actually withdraw the taxes. Same thing like all sort of investment. So you have to make sure, you have to tell them actually, okay, I want to invest as a foreign investor, then they will withdraw your taxes based on that one. আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্টের যে ট্যাক্স বেনিফিট গুলো আছে, আপনি কি ওগুলো নিয়েও কথা বলবেন? এমনিতে আজকে না, এমনিতে লঙ্গার কনভারসেশনে, যেমন আপনি অথবা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা আপনি ট্যাক্স থেকে কেটে রাখতে পারেন, অথবা অন্য কোনো কিছু, সে আপনার লসটা। আজকে কথা বলা যায়, আজকে we can talk about those things because we don't have any specific agenda, so we can actually talk about any specific things. So yeah, we have almost 1 hour, so yeah, we can talk about any question. আচ্ছা ইমরান, হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকজন তো বেসিক্যালি ধর মাল্টিপল স্ট্র্যাটেজি ফলো করে, ধর লং টার্ম, শর্ট টার্ম বা ডে ট্রেড আর কি। সো বেসিক্যালি এমন কোনো রিকমেন্ডেশন আছে যে ধর ইনভেস্টমেন্টের কত পার্সেন্ট তুই লং টার্মে করতেছিস, কত পার্সেন্ট শর্ট টার্মের জন্য, ওই টাইপের? মানে ওইরকম এক নাম্বার কথা সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমি লাইসেন্স
financial advisor now, I cannot actually give a specific instruction that actually based on your portfolio what you can do, but I can share my my strategy. So since I invest in both real estate investment, both stock market, option market, short term and long term, so you have to understand actually what is the main difference, right? Because in the real estate, it's a very long term. So since it's very long term, what you make sure that actually, so if you buy a real estate today and you want to make sure you want to get out of tomorrow or actually maybe one month, so it will be really hard because, and there is a lot of closing costs associated with the real estate investment. So it's better that actually you hold it for at least 5 years. So what thing I want to follow that actually if I can think that, okay, I can hold this investment for 5 years, then I can think about the real estate investment. And if you actually invest in real estate less than 5 years, normally what it does actually, all the closing costs, the tax you paying, they actually closing costs like actually pay for the real estate agent for selling that property, some other cost associated with that. If you want to do some sort of renovation before you selling your real estate investment, that cost actually will kill all of your profit. So my idea is that actually if I want to invest more than 5 years, then it will be real estate. Then if you come to short-term investment like stock market, which is very liquid, so it comes with both advantage and disadvantage, right? That actually stock market is very liquid. You can actually just buy now and sell it just after 1 minute, right? But the thing is that then there are some thing associated with that liquidity also, that you can get huge investment, but you can get good return at the same time. Actually, that is inherently risky. And the thing is that if you, for the stock market, if you invest in for long term, same thing, like more than 5 years, then you need to find a portfolio of a stock, something like what Warren Buffett do, right? So the long-term investment. So long-term investment and compounding interest always work, because if you can hold the investment for long term, then it will, so if you invest in good companies, then actually you will get a good return. And the typical return Warren Buffett got maybe 25 to 30% for whole of his life, almost 60-70 years. That's one thing. And in the short term, what you can do, actually you can invest just either buy stock, day trade stocks, and take a stock, or actually you can do even option market, which is very risky also. And so the thing is that what I follow that actually 65-35% rule. 65% will go to my real estate investment, because I think actually if I want to build wealth, that's the only way. In the stock market, you cannot build wealth. You can actually get a good return, but there is no way you can build wealth using the stock market investment. In real estate, you can do that. So what I try to follow, that 65% my investment go to real estate for long term, mainly buy and hold. So all of my real estate investment are buy and hold. So I buy it, renovate it, small renovation, then rent it out, and then actually hold it for long term. For the stock market, there are two things actually, investment and also for the short term. So for the investment, all of my retirement account, that means 401k account, those goes to my long-term investment. So I want to hold those stock maybe 5 to 10 years, maybe till my retirement age, right? When I can actually take out of my portfolio, maybe in 60 years, right? When I reach 60 years. And other 35%, you can just balance it out, maybe 50-20, something, how much you want to invest for the short term, how much you want to invest for the long term. So what I did actually for the 35%, I want to put maybe around 10 to 15% in the swing trading, 10 to 15% in the day trading, or maybe option market. That's what I follow, but I cannot recommend anything any specific, because I don't have license for that to do that. ইমরান ভাই, রিয়েল এস্টেটের ব্যাপারে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। আপনি বললেন যে রিয়েল এস্টেটটা আপনার মতে লং টার্ম 5 বছর মতো হোল্ড করা লাগবে। তো সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া মার্কেট আমি যেখানে থাকি, ওখানে আমি রিসেন্টলি গত 1 বছরে যেটা দেখছি যে উইদিন 8 মান্থস 25% এর বেশি অ্যাপ্রেজাল হয়েছে বাসার। মানে সাম পিপল বট প্রপার্টিজ অ্যারাউন্ড জানুয়ারি 500k দিয়ে, ইয়ার এন্ডে ওরা 615k তে সেল করতেছে। সো এরকম কি কোনো স্পেশালি মানে এরকম একটা মনস্টারাস মার্কেট লাইক ক্যালিফোর্নিয়া, এরকম মার্কেটের ক্ষেত্রে কি 5 বছরের স্ট্র্যাটেজি কাজ করে, নাকি আপনি যখন so it market to market vary করে? So মানে what's your main goal, right? Real estate investment, or it can be short term, it can be long term, it can be maybe very, so there are a few other things, right? So real estate যেমন হচ্ছে যে তুমি যদি if you invest for less than 1 year, right, then your income will be ordinary income, so you'll be taxed as an ordinary bracket, right? So for example, whoever people do the flip, right, so they buy the distressed property, flip that renovated, and then actually
sell it for profit, right? So the thing is that actually that those fix and flip, this has a huge tax consequences, because you are buying as a property for profit. So whatever your tax bucket is, maybe 25 to 30%. So let's assume it's 30%. So if you make $100,000 using fix and flip, that means whoever people bought it in January and now selling it maybe in November, December for 100K profit. So what they are gaining, so they are making maybe 100,000. Then that 100,000 will have a closing cost of almost 10%. So for example, they bought it at 500, they are selling it 600, their profit should be 100,000. You are thinking, okay, they made 100,000. Actually not. So let's think about how much they make it actually. So if they bought it for 500,000 and they fix it maybe something, even if cosmetic fix, this will be 10,000. So their cost will be actually maybe 510. Then let's talk about actually what would be the holding cost for this 10. So if they live there, then it's fine. But if they don't live there, then actually they have to hold it, right? So for 6 months, maybe they have to pay the mortgage, they have to pay the utilities, all these things, they have to pay the taxes. So that will be another 10,000. So that will be, so 520,000. Now, if they want to sell it for 600,000, there will be closing cost with the selling agent and also the tax and everything. So they have to pay almost 8 to 10%. So if you think about 8%, that will be 48,000. So they already lost 48 plus 20, 68,000. So they are making 32,000. Now in this 32,000, what they need to do actually, they have to pay taxes of 30%. So that means they are making only maybe 21,000. So you are saying, okay, they bought it for 500K, sold it for 600K in 1 year, but they made maybe only 20,000. And 20,000 they made it with the risk of everything, and also their investment was 500K. If they bought it with 500K, their return is less than 5%, because 5% will be 25,000. ওরা হচ্ছে কি সবাই রেড ফিনে সেল করছে, ওদের 1% মাত্র ইয়ে দেওয়া লাগছে। রেড ফিনের কন্ডিশন আছে, রেড ফিন হচ্ছে যে 1% যদি তুমি হচ্ছে আবার বাই করো, নট নেসেসারি শুধুমাত্র একটা প্রপার্টির জন্য 1%, বাট বায়ার এজেন্টকে অবশ্যই ফুল টাকা দিতে হয়েছে। মানে তুমি 6% এর জায়গায় তুমি চিন্তা করতেছো হচ্ছে যে 4%, রাইট? নট নেসেসারি 6% এর জায়গায় 1%। আচ্ছা, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তো সাধারণত যে দামে বিক্রি হবে তার 70% এর উপরে দিয়ে কেনাটা ঠিক না, মানে যদি প্রফিট করতে হয়। সো 70% অফ এআরবি মানে হলো যে এই বাসাটা যেন ম্যাক্সিমাম 420 এর উপরে যদি যায় তখনই প্রফিটটা কমতে থাকবে। না, 420 কে হলো ম্যাক্সিমাম যে দামে এটা কেনা উচিত। সে হয়তো ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কিনে নাই, সে হয়তো অন্য কোনো কারণে, হ্যাঁ, সে প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে কিনছিল, প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে কিনছিল, রাইট। বাট when he saw যে মার্কেটের অবস্থা এত ক্রেজি ক্যালিফোর্নিয়াতে, মানে লিটারালি সাম প্রপার্টিজ হ্যাভ অ্যাপ্রেইজড 30 থেকে 40% অ্যাপ্রেইজ হয়েছে উইদিন 6 to 8 months। তখন মানুষজন সেল করে this comes with risk, but this is not actually, so you can't predict this market, right? Because you cannot, so in investment there is this one simple thing actually, if you cannot reproduce that thing, that means actually that's luck, right? Because you are in the right time in the right place. You can win a lottery, right? If you are in the right place in the right time, you can win a lottery, you can make actually millions of dollars, but can you reproduce that thing? If you can't, then actually that's not a good strategy. কারেক্ট। আপনি যে অর্ডিনারি ট্যাক্সের কথা বললেন, কত বছর পরে ওটা অর্ডিনারি ট্যাক্স হিসেবে কাউন্ট হবে? 1 বছরের পরে, মানে 1 বছরের পরে। কিন্তু কখনো যে তুমি 1 বছর পরে সেল করবে সেটা বলা যাবে না, তুমি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে হোল্ড করবে এটা বলতে হবে আর কি। তো সেটার জন্য আইআরএস যদি অডিট হয়, আইআরএস হচ্ছে চেক করে সবকিছু, যে হচ্ছে যে what was your intention, did you want to flip it or actually did you want to invest it for long term? So if you want to invest in for long term, you can just sell it after 366 days. And then you will pay only capital gain tax. Capital gain tax is almost 15%. So the tax will be already 50% off from the ordinary tax. Interesting. But if you hold it for long term, 10 years, Okay. then actually your whatever the appreciation, right? So maybe it appraises maybe 5%, right, per year. Then your appreciation will be compounded, right? Your next 5 years actually appraised based on the after 1 year value. Then your appraised value is compounding in 10 years. But whenever you pay taxes, you will pay only taxes of the profit of you made in the last 10 years. That's right. What Warren Buffett do. Warren Buffett, so what he does that actually he hold it for long term, and whatever the compounding interest he is getting, he is not paying any taxes per year, right? Because he is not selling that investment. Right. So
সো যদি তোমার ওই ইনভেস্টমেন্টটা প্রতি বছর তার ইনভেস্টমেন্টগুলো 20% করে ইনক্রিজ করে পার ইয়ার কম্পাউন্ডলি, এবং সে ট্যাক্স পে করে যখন সে সেল করে। এবং এইটা হচ্ছে বিশাল বড় ব্যাপার, বিকজ হচ্ছে যে তুমি ট্যাক্সেই হচ্ছে অলমোস্ট 5 to 6% সেভ করতে পারো, বিকজ কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্টে তোমার কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না। এটা একটা জিনিস। আর ওর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে ওর একটা হোল্ডিং কোম্পানি, যেমন বার্কশায়ার হাতে হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি, which can actually allocate the taxes, allocate the capital, right? So he can buy one stock in one company under Berkshire Hathaway and sell it for other company, right? So what he does actually, so whenever he files taxes for whole company Berkshire Hathaway, then he doesn't need to pay taxes for each of the part, because he filed taxes only for whatever he sold in that period. আর প্রাইমারি রেসিডেন্ট কেনার পরে যদি এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়, তাহলে কি ওইটার এগেইনস্টেও একটা লোন নেওয়া যায় এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার? ফর এক্সাম্পল আপনি বাড়ি কিনছেন 500K-তে, আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্টই বছরের শেষে ওইটা হয়ে গেল 650K, তখন ওইটার এগেইনস্টে মনে হয় সেকেন্ডে একটা মর্গেজ নেওয়ার জন্য আপনি যদি অন্য একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনতে চান, তাহলে ওইটা এগেইনস্টে আরেকটা লোন। I did that. You can do HELOC or actually home equity line of credit. আচ্ছা, ওইটার রিস্ক কি ধরনের? ওইটা কি ওইটার যখনই whenever there is any collateral, so worst case actually if you can't pay the loan, they will take your house. ওকে, আমার প্রাইমারি রেসিডেন্ট নিয়ে যাবে নাকি আমার যেটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ওটা নিয়ে যাবে? Yeah, so there are two things you are doing. You are taking a loan in your primary residence, so your primary residence is a collateral for that loan. If you can't pay that loan, then actually they will take your primary residence. If you can't pay your loan for the investment property, there's a different loan, right? So that they'll take your investment property. Interesting. I did that. I actually, so my house appraised almost 100K in a year. Then you have to pay, you can pay your actually loan. আর কিছু আইডল ইনভেস্টমেন্টের মেথড দেখছি আমি, এগুলোর সাথে পরিচিত ছিলাম না। যেমন রিভারসাইড ক্যালিফোর্নিয়াতে অনেকে আছে যাদের বাসা আছে, তাদের গ্যারাজে, সম্ভবত এটা অ্যামাজনের কোনো প্রোগ্রাম, আমি জানি না, তারা গ্যারাজে হচ্ছে গিয়ে ছোট ফুলফিলমেন্ট সেন্টার হিসেবে তাদের গ্যারাজগুলো কাজ করে আর কি। তো এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে অ্যামাজনই এসে প্রোডাক্ট নিয়ে যায় বা প্রোডাক্ট দিয়ে স্টোর করে আর কি ওখানে লোকালি। আপনি কি এটার সাথে পরিচিত? এই ধরনের কোনো সাইড হাসল, আমি বলতেছি না যে এগুলো খুবই স্টেবল সোর্স অফ ইনকাম, বাট এই ধরনের সাইড হাসল সম্বন্ধে কি আপনার আইডিয়া আছে? আইডিয়া আছে, এগুলো তো মেইনলি সার্চ করলেই পাওয়া যায়, বাট হচ্ছে যে এগুলোতে হচ্ছে যেহেতু আসলে রিড প্রডিউসিবল না, আমার কাছে মেইন ফোকাস যখন তুমি আসলে ইনভেস্টমেন্টে অনেক পড়াশোনা করবো, প্রথম দিকে হচ্ছে যে লোকজন সবাই দে ওয়ান্ট টু গো ফর হোম রান, দে ওয়ান্ট টু মেক as much money as possible, but whenever actually you learn a lot about investment, then you will always go to the easy route, right? What is actually for long-term investment, right? So you can make some money using those thing of side hustle, but it's good for a starter. But when you think about actually all the logistics, all the things comes with those things, then maybe in the later you'll decide, okay, I should go for very easy sort of investment. So I can just share Warren Buffett's quote, right? Actually, what he does, he doesn't do anything. Last 70 years, he doesn't do anything. What he do? He just read all the newspapers for 5-6 hours. He just read books whole day, and then find some companies which you or I can even figure it out that actually which type of company he wants to buy, and then bought it and then just forget it, right? So maybe he is spending maybe 5 to 10 minutes per day to think about the investment what he wants to make for a year per day, right? And he is making, so he's a billionaire. So what you want to do actually, তুমি সবসময় চিন্তা করবে যে আসলে how much time you are spending for that investment. So if you can invest in long term for either stock market or real estate investment, you can just think about, okay, so I just bought it and then I don't want to think about anything else, then that would be the easiest thing to do. The main problem is that, so short-term investment, there is nothing wrong with the short-term investments, nothing wrong with the side hustle. The main problem is that actually it comes with inherent risk, and whenever you are emotionally stressful, then actually you will take some bad decision. That's the main problem. There is nothing wrong. So you can side hustle even you do the day trading, right, or option trading, you can make a lot of money. The main problem is that actually whenever so if you are losing money in the
side of the moment, right? So in 1 minute, 2 minutes, whenever you're thinking, okay, I'm losing $50,000 in 1 minute, then you become stressed, and then actually you can take emotionally bad decision, and which you don't want to control. Because if you have long-term investment, then you control everything. You know actually what property you want to buy. You know what stock you want to buy, right? You decide for 1 year. Warren Buffett decides something for 1 year, then buy some companies, right? After second year, maybe third year, he buys some company, right? So he spent long time thinking about those things. So there he is actually reducing his uncertainty. So যখন তুমি short term যাবে তখন side চলে যাবে, the main problem is that actually for the spur of the moment you will actually take some bad decision which will cost you more. আর আপনি একবার বলছিলেন যে আপনি মাল্টি ইউনিট প্রপার্টিও আপনি পারচেজ করছেন, তো মাল্টি ইউনিট প্রপার্টি কিনে ওখানে একজন প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে ইউজ করলে তো ট্যাক্স বেনিফিট পাওয়া যায় মানে ওটার জন্য, রাইট? মানে ওইটা মাল্টি ফ্যামিলি মেইন কথাটা হচ্ছে যে 4 ইউনিট হতে হবে, মানে তোমার রেসিডেন্সিয়াল লোন সবকিছু পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ সাইড আছে, রাইট? সো রেসিডেন্সিয়াল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর রেসিডেন্সিয়াল রাউট, রাইট? সো রেসিডেন্সিয়াল রাউটে মেইন সমস্যা হচ্ছে যে you can take only 10 residential loan per borrower. So if you are taking mortgage loan for in your name, then you can take only 10 residential mortgage. And the condition is that actually you can get 30 years mortgage. The rules is very strict because it has to meet the Fannie and Freddie Mac actually guideline. Then you can buy only 1 to 4 units, not more than that. And you have to live in 1 unit for 1 year. আচ্ছা, এটা মনে করেন যদি একটা ছোট্ট এলএলসি খোলা হয় 4 জন পার্টনারের, তার মধ্যে যে কোনো একজন পার্টনার থাকে, তাহলে কি হবে নাকি? এলএলসি খুললে তো হবে না। এলএলসি এর সাথে তো আসলে এলএলসি তো তোমাকে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল লোন দিবে না। কারণ রেসিডেন্সিয়াল লোনের নিয়ম হচ্ছে যে তুমি you will be primary responsible, so you have to, the property has to be in your name, whoever actually giving you the primary that responsibility, right? আচ্ছা, সো কোম্পানি নামে আপনি প্রপার্টি কিনে ওটাকে প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে একজন থেকে ইউজ করতে পারবেন না। মনে করেন 4 ফ্যামিলি আপনারা টাকা পে করতে। প্রাইমারি মানে তোমার এই রেসিডেন্সিয়াল লোনের গোলটা কি? রেসিডেন্সিয়াল লোনের গোলটাই হচ্ছে যে one person will be personally liable if you can't pay the loan, then actually they will come after you, right? Your credit score will be devastated, right? That's the main idea. That's why they are giving you loan. Why they are giving you why they are giving you loan for so small interest rate, maybe 2%, 2.5% right now. You can get actually 2.5% loan. Why? Because actually same as like credit card. Why the credit card companies, other companies giving you credit card? They are giving you 20,000-30,000 credit card limit. Why? Because they know actually if you can't pay, they will go after you. They will actually make your credit score as hell as possible, right? So that actually you can't get any other sort of liability in your maybe next 5 to 10 years. So that's the main reason. That's actually they are giving you so much loan. Maybe you can get $100,000 to $200,000 loan in the primary property. So তুমি যদি আসলে এলএলসি নামে খোলো তাহলে মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে you are just reducing your liability. You are not taking any responsibility because LLC মানেই হচ্ছে যে এটা liability হচ্ছে খুবই limited. Only thing actually LLC can hold if someone sue you, that actually they can take your property, whatever the property or whatever the asset the LLC has. So it's illegal actually. তুমি যদি নিজের নামে লোন নিয়ে তারপর এলএলসি নামে কনভার্ট করো, বাট পিপল যে করে না তা না, পিপল করে, বাট করলে মানে ধরাও খেতে পারে। ধরা গেলে যে কোনো সময় ব্যাংকের হচ্ছে তুমি যখন সাইন করো মর্গেজে তখন লেখা থাকে ডিউ অন সেল ক্লজ। ডিউ অন সেল ক্লজ বলে যে হচ্ছে যখনই তুমি টাইটেল চেঞ্জ করবা, তোমার নাম প্রপার্টি তোমার নাম থেকে এলএলসি নামে কনভার্ট করবা, তখনই হচ্ছে তারা তোমার লোনের পুরো টাকাটা হচ্ছে চাইতে পারে এবং ইউ আর বাউন্ড টু রিটার্ন ইওর মানি। তো তাহলে পার্টনারশিপে মানুষজন যখন বাসা কিনে সে 4 জন মিলে, তখন কি 4 জন কো বায়ার থাকে নাকি? না, এলএলসি নামে কিনতে হলে তোমাকে এলএলসি নামে লোন নিতে হবে এবং তখন তো ওই কোম্পানির কাছে যেতে হবে যারা হচ্ছে এলএলসি কে লোন দেয়। তো দেয়ার আর সাম কমার্শিয়াল লেন্ডার যারা হচ্ছে তোমার ওই প্রপার্টির নামে লোন দিবে, ওই এলএলসি নামে লোন দিবে। আচ্ছা, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট দেন অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান নট স্টে ইন দ্যাট প্রপার্টি বিকজ তখন হচ্ছে ওরা বিজনেস রিস্ক নিচ্ছে, ওদের কমার্শিয়াল, ওদের ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স, মানে যারা কমার্শিয়াল লেন্ডার, ঠিক আছে? তো তার মানে এই না যে তুমি যখন ওই প্রপার্টিতে থাকতে পারবে আর কি, তখন তুমি আর প্রপার্টিতে থাকতে পারবে না। বিকজ 1 থেকে 4 ইউনিট কেনার মেইন উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে একজন পার্সনের নামে কিনবে এবং হচ্ছে তুমি খুবই লো ইন্টারেস্টের রেট লোন পাবা, মেবি 3% রেটের লোন পাবা। কিন্তু যখনই তুমি আসলে এলএলসি নামে কিনতেছো তখন তো তোমার রেট আর 3% হবে না, তখন ইট শুড বি মানে 5 to 6%. I just bought a property, the rate was 5.8%, so around 5 to 6%. You are paying actually double interest. Hey Imran, one question. So when I think I missed that part. তুমি একটা ধরো property as a primary residence কিনলা, then you can convert that
to a investment property and keep the interest rate, right? Sure, because you cannot change the title of the property legally. বুঝতে আচ্ছা। পারছো? মানে লিগ্যালি মানে হচ্ছে তুমি তোমার এলএলসি খুলে তোমার প্রপার্টি না তোমার এলএলসি নামে ট্রান্সফার করে দিবে সেটা পারবে না। আচ্ছা, কিন্তু নিজের নামে রাখলে পারবো। নিজের নামে রাখলে অবশ্যই পারবা। ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য রিস্ক ইউ আর টেকিং, রাইট? বিকজ তুমি যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কেন কোনো কারণে তোমার টেনান্টের কোনো কিছু হলো বা টেনান্টের রিলেটিভের কোনো কিছু হলো, দে ক্যান সু ইউ for medical treatment, right? So you know actually in USA for some medical treatment they can sue you for $1 million. So you should get at least a umbrella insurance. Right. আর প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে লোন নেওয়ার সাথে সাথে আপনি যদি 1 মাস পরে ওটাকে রেন্টাল প্রপার্টি বানায় দেন তাহলেও তো মানে লেন্ডাররা অনেক সময় ঝামেলা করতে পারে, রাইট? এটা ঝামেলা না, এটা হচ্ছে মর্গেজ ফ্রড। you will go to prison for that. Right. So এটা করা যাবে। What about how much time actually I have to stay before converting 1 year. into 1 year? Okay. হ্যাঁ, মানে তুমি যখন লোনে সাইন করছো তখন তুমি সাইনের মধ্যে লিখছো যে তুমি প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে 1 বছর থাকবা। হ্যাঁ, তোমার সার্কামস্টেন্স চেঞ্জ হলে 6 মাস পরে চেঞ্জ করতে পারো, 6 মাস পরে তুমি চলে যেতে পারো। যদি তোমার ধরো তুমি বলবা তোমাকে একটা লেটার দিতে হবে যে এটা তুমি আনঅ্যাভয়েডেবল একটা সার্কামস্টেন্স হয়েছিল এই কারণে ইউ হ্যাভ টু লিভ ইওর হাউস, সামথিং লাইক দ্যাট। বাট দ্যাটস ফাইন। বাট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ জাস্ট বাই ইট এন্ড দেন rent it out as an investment property, you will go to prison. Right. আর আপনার কাছে ভাবতেছিলাম জিজ্ঞেস করবো যে একটা হেভিলি লো ইন্টারেস্ট মার্কেটে, যেমন এখন ইন্টারেস্ট রেট হিস্টোরিক্যালি লো, আমি জানি না আর কত লো যাবে, কিন্তু বাসার বেস প্রাইস অনেক হাই। আমি আমার পার্সোনাল নাম্বার ক্রাঞ্চিং করে আমি যেটা দেখতেছি ক্যালিফোর্নিয়া পার্সপেক্টিভে বলি যে এখন বাসার দাম অলমোস্ট লাস্ট ইয়ারের থেকে ধরেন অন অ্যাভারেজ আমি যেগুলো বাসা দেখতেছিলাম সেগুলো প্রায় 60-70K হায়ার, মানে লাস্ট ইয়ারের থেকে। কোনো বাসা হয়তো বা লাস্ট ইয়ারে 615K ছিল, এই বছর এটা 660K আস্কিং প্রাইস বিকজ অফ দ্য লো ইন্টারেস্ট রেট। কিন্তু আবার আপনি যদি ইন্টারেস্ট রেটটা ব্যাকট্র্যাক করে দেখেন যে লাস্ট ইয়ারে ইন্টারেস্ট রেট কিরকম ছিল, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট ইয়ারে যে বাসাগুলো 615-তে সেল হয়েছে ওগুলো আসলে 574-এ সেল হওয়া উচিত ছিল টু বি কম্পারেবল টু দিস ইয়ার। সো অনেকে বলছে যে এই বছরটা বাসা কেনার জন্য ভালো না বা হাউস কেনার জন্য ভালো না, কিন্তু নাম্বার ক্রাঞ্চিং করলে তো দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেটের কারণে আপনার পারচেসিং স্টিল মেক সেন্স, যদিও খুবই কম্পিটিটিভ মার্কেট। এই জিনিসটাতে আপনার কি মতামত যে ইন্টারেস্ট রেট মেইন জিনিস এই রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে, নাকি কি দেখে কিনতে হয়, বা I guess multiple variables হতে পারে? Yeah, there are actually so many variables, right? So you cannot actually the main thing number one কথা actually কোনো ইনভেস্টররাই কখনো চিন্তা করে না যে মার্কেট কি রকম। You want to find a suitable investment which will be actually applicable for all market. If it doesn't applicable for all market, that means actually it's not a good investment vehicle. That's what Warren Buffett always tells, right? Actually, so if it is a good company, then you can buy it any reasonable price, but not unreasonable price, right? So এখন তুমি যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনতে চাও, then actually California, Washington, I wouldn't recommend because price are overvalued, right? So for investment, if you want to do short-term investment, okay, you can do that. If you are thinking, okay, I can make it maybe 100,000 in a year, then go for it. But if you want to do long-term investment based on the interest rate and also the price, whatever the price increased last 1 year because of the pandemic, there is a lot of demand, right? But the supply was very low because people are not selling their houses, they are not moving to other places, right? They are not actually upgrading. So whoever is maybe living for maybe 2-bedroom apartment, they're thinking they might upgrade to 4-bedroom, but actually they didn't because based on the scenario or whatever, the pandemic and everything, right? So that's the reason. And so if you want to leave it for 5 years, I would say okay, go for it. But for less than 5-year investment, it's tricky market to invest right now in California and Washington, and I don't do that as a personally, but it's up to you. Interesting. আর আপনার পিএমআই এর ব্যাপারে অপিনিয়ন কিরকম? যেমন অনেক সময় এই হট মার্কেট গুলাতে একটা রিজার্ভেশন থাকে যে যেহেতু 20% ডাউন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এটার জন্য অনেক ক্যাশ ক্যাপিটালের দরকার আছে, কিন্তু আপনি যদি 5%ই ডাউন পেমেন্ট দেন তাহলে আপনি হয়তো বা অনেক জায়গায় প্রপার্টি কিনে ফেলতেছেন, বাট ইট কামস অ্যাটাচ উইথ এ পিএমআই। কিন্তু আপনি যদি আবার ক্রেডিট স্কোর অনেক ভালো থাকে সেক্ষেত্রে পিএমআই ইউ ক্যান বাই ইট আউট, সে 1,500 টাকাতেই আমি পিএমআই বাই আউট করে ফেলতেছি, কিন্তু আই ক্যান এন্টার দ্য মার্কেট উইথ জাস্ট লাইক এ 5%, 6% ডাউন পেমেন্ট। সেটা তো একটা এক্সপেন্সিভ হাউসের জন্য 5% অনেক সময় মানে ডুয়েবল আর কি। তো আপনি কি এটা সাপোর্ট করেন যে পিএমআই কিনে লেস ডাউন দিয়ে বাসার ইনভেস্টমেন্টে ঢুকে পড়া, জাস্ট বিকজ মার্কেট ইজ প্রবাবলি গোইং টু গেট ক্রেজিয়ার অর সামথিং? What market will do in 1 year, 2 year, I don't know. Nobody knows that. So in 1 year, 2 year কি হবে কেউ জানে না। Maybe actually next year এ প্রপার্টি গুলা যে প্রাইস গুলা দেখতেছো সেই প্রপার্টি গুলা প্রাইস
100,000 কমে যেতে পারে, right? So but I did that. So what I did, whenever I bought my primary residence, I bought it with 5%, but I didn't pay PMI. What I did, actually, I get a second loan. So for the 15%, I get a second loan with a higher rate. So for my primary loan was 3%, mainly 7-1 year and arm. And the second loan, 15%, I got a secondary loan, which was 15%. So I got it from my credit union. So the good thing is that actually you don't need to pay it for all the year. What I did said, actually, I just pay it off. You can pay it off anytime. But that loan is actually secondary loan, like this personal loan of 15%, and the rate was 5%. So এটা দুইটা লোন নেওয়ার কি সুবিধা পিএমআই না নেওয়ার চাইতে বেসিক্যালি? পিএমআই নেওয়া মানে হচ্ছে 2 বছর তোমাকে পিএমআই দিয়ে যেতে হবে। সেকেন্ডারি লোন নেওয়ার সমস্যা হচ্ছে যদি কখন থেকে তুমি কোনো জায়গা থেকে কোনো টাকা পেলা, সেই টাকাটা তুমি জাস্ট হচ্ছে পে অফ করে দিতে পারবে, এবং ইউ আর অনলি পেইং বেসড অন দ্য ব্যালেন্স, রাইট? না, আমি কিভাবে পিএমআইটাকে দেখছি বলি, যে পিএমআই আমার ক্রেডিট স্কোর অনেক ভালো হওয়ার কারণে আমার পিএমআই অনেক কম আসতেছে, মানে 5% ডাউন দেওয়ার পরেও মাত্র $1800 পিএমআই আসতেছে ফর দ্য এন্টায়ার টার্ম অফ দ্য লোন। সো আই কুড বাই আউট দ্য পিএমআই এট দ্য বিগিনিং অফ মাই লোন। হ্যাঁ, কমপ্লিটলি বাই আউট করে ফেলছি আর কি আমি। আমার এটা সেটা করতে পারো as long as if you are holding it for long term, right? But if you are thinking, okay, maybe I can sell it in next year, then it doesn't make sense to pay $1800. আচ্ছা, Same as like buying interest rate down, right? Because তুমি যে তোমার main rate যদি 3% হয়, you can buy it 0.25% with the 1% loan amount, right? So if you want to actually make it maybe from 3% to you want to make it 2.75%, you can just pay 1% more. Maybe if it is 500,000, you can pay just $5,000. So next 30 years, tomar actually rate hoye jabe 2.75. Kintu what risk you are taking? You are taking the risk that actually you will live in that house for 30 years, because it doesn't make sense. Because if the economy shift in 5 to 7 years, because the normal economic cycle is 5 to 7 years, the property price will go down, then actually you paid lot what you didn't have to do. Right. কিন্তু আপনি যদি এভাবে দেখেন ইমরান ভাই, এই পার্সপেক্টিভটা কি রকম? যেমন একটা 500K প্রপার্টি আপনি 5% ডাউন দিলেন, সো সে 5% কত $25,000, হ্যাঁ, ভার্সেস ডাউনিং 20% হচ্ছে গিয়ে আপনার কত $100,000, রাইট? তাহলে ডেল্টাটা হচ্ছে $75,000। কিন্তু সেখানে আপনি মাত্র $1800 পিএমআই দিলেন প্লাস $25,000, সো $26,800 আপনার। You are still paying actually for that 75,000, right? You are paying interest on that loan. That 1,800 you are paying extra. হ্যাঁ, কিন্তু ওই 75,000 তো আমি ইনভেস্ট করে আরো বেশি রিটার্ন পাইতে পারি $1800। হ্যাঁ, অবশ্যই পাইতে পারো সবকিছু থেকে, মানে it comes with the risk, মানে everything, মানে এটা মানে অবশ্যই viable solution. What is your based on your intention, right? What do you want to do? Makes sense. না, আমি একটা কমেন্ট করতে চাই। ধরো যখন ইন্টারেস্ট রেট মানে হিস্টোরিক্যালি লো লাইক নাও, তাহলে আমি কেন শুরুতে বেশি টাকা পুট করব? মানে আমি করব না, সেটা আমি বলতেছিলাম আর কি। It depends on your intention, because otherwise actually either he has to pay the PMI or actually he has to invest 75,000 more. So if you can make, so তুমি তার মানে কি, তার মানে যদি $75,000 extra loan নিচ্ছ right now, paying with the maybe 30 years for 2.3%, if your rate is 3%, and you are paying only 1,800 as a, maybe you are thinking of as a closing cost, right? Or mortgage donation fee. So if you can make that 75,000 invest in somewhere and you can make maybe 4%, you will gain more. Make sense or no? It depends on, হ্যাঁ, মানে তুমি ওই টাকা বাকি টাকাটা দিয়ে 75,000 টাকা দিয়ে তুমি আসলে ইনভেস্ট করে আরো বেশি টাকা ইনকাম করতে পারতেছো। হ্যাঁ, আমি এভাবেই দেখতেছি আর কি। হ্যাঁ, তুমি যদি ইনভেস্ট করে 5% ইন্টারেস্ট রেট পাও যে কোনো জায়গায় রিটার্ন পাও 5%, it makes sense, right? But if you cannot make anything out of that 175%, 75,000, then it doesn't make sense. Right. So আমি কি করছি, আমি হচ্ছে এখন রেট এত কম যে আমি হচ্ছে কার লোন নিছি, কার লোনে হচ্ছে ওরা বলছে 10% এক্সট্রা দিবে আর কি, যা আমার লোন আছে তার থেকে রিফাইন্যান্স করে। আমি বলছি ওকে গুড, বিকজ কার লোন আমি রেট পাইছি 2.75%, তো আমি এক্সট্রা আরো ধরো 4,000 টাকা পাইছি আর কি। মানে হচ্ছে যে কার রিফাইন্যান্স নর্মালি ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলো এটা করে না আর কি, মানে লেন্ডার কখনোই করে না যে হচ্ছে যে কারেন্ট যে লোন তার থেকে বেশি কখনোই দেয় না। ওরা বলছে তুমি এক্সট্রা ইচ্ছা করলে 10% তুমি এক্সট্রা নিতে পারো আর কি। তো আমার গাড়ির যা রিফাইন্যান্স যখন করছি, গাড়ির যা লোন ছিল তার থেকে ওরা 10% এক্সট্রা দিচ্ছে আর কি। তার মানে হচ্ছে যে আমি নেক্সট 7 ইয়ার্স আমি ওই বাকি যে 4,000 টাকা সেটা আমি আসলে 2.75 রেটে একটা এক্সট্রা লোন পাইলাম। And if I can just invest it for maybe 5% in anything, then I am making just free money. Right. But if you can't invest, then it doesn't make sense, because actually your money will be idle. Idle money is
very bad money, because if you have idle money, then actually you will do some crazy stuff which you won't do if you didn't have the money at the first place. আর আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কেনার সময় কি কি ক্যাটালিস্ট গুলো দেখেন, সে কলেজ টাউন অথবা হচ্ছে গিয়ে লো ইনকাম নেইবারহুড, যেটাই হোক, মানে এটা কি এরকম কোনো স্পেসিফিক চিট শিট আছে আপনার যেটা নিয়ে আপনি কাজ করেন নাকি? না, এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে আর কি, মানে হচ্ছে যে মানে ডিফারেন্ট পার্সন হ্যাজ ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি, রাইট? বিকজ তোমার আসলে রিস্ক অ্যাভার্সিটি কতটুকু সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Because some people can actually take a lot of risk, some people actually can't handle risk, right? Can't handle stress. Because in some sort of investment it makes sense for some people, some sort of investment doesn't make sense for some people. So it depends on your quality and your experience also, because as you get experience, then actually you know how to handle those pressure situations. So I don't care about the college station. I only thing I care about right now, if I invest, if I can get a good return of my money, mainly based on the cash flow. Because if I buy for rental property right now, that will be at least 5 years, and my idea is that actually in 5 years, if I get enough cash flow to make it 10%, that means whatever money I'm making in 5 years, price will go up, obviously, and then actually I can sell it for profit. So then actually I don't need to care about all these things, some small things, right? Because I will go to the Warren Buffett again, because whenever he invests, he doesn't care about actually what company is doing right now. His main goal is what the company will do maybe in next 5 years, 10 years, or 15 years. So if you think about the long term, it doesn't matter. If the stock price goes 50%, so he bought Apple is $90. So if the stock price goes to $50, he doesn't mind, because he has that power to actually handle those pressure, right? But what I will do, so what other regular people will do, if they bought it Apple is $90 and the price go to $70, most of the people will sell the investment. But he hold it for 5 years and the Apple stock price become 5%, right? 5x of the current investment, previous investment. So that's the thing. So to me, the long term chinta karo, then it doesn't, so many small things you don't have to care about. But if you are thinking about, okay, I need to think about so many things, that actually school district bhalo hoite hobe, neighborhood bhalo hoite hobe, তারপরে হচ্ছে economic growth থাকতে হবে, because if you are thinking very short term, so it always depends on your goal. আর রেন্টাল প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তো আপনি থার্ড পার্টি কোম্পানি ইউজ করেন, আপনার এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী কি কোনো ভালো খারাপ আছে এরকম, নাকি ইজ ইট বেটার টু গো উইথ লাইক রিয়েলটর যে হচ্ছে গিয়ে ওগুলো আপনার জন্য ভেরিফাই করে দিবে, অ্যাসেস করে দিবে, নাকি প্রফেশনাল? Everything actually you need to decide yourself, because ওয়াশিংটনে যতগুলো প্রপার্টি সব আমি নিজে ম্যানেজ করি, আর বাকি আউট অফ স্টেট সব প্রপার্টি হচ্ছে রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি ম্যানেজ করে। আর রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি হচ্ছে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, I saw very bad property management company, I saw very good property management company, but I haven't seen any great property management company, because property management company is something like you can't be great, because the problem is that there are so many things they need to care about, but as long as they are reasonable, I'm okay with that. But I found actually there are some bad property management. You can just do some review, online search, you can go to even biggerpockets.com, you can find some reference for the property management company. But most of the time actually it will be okay, you can't think that actually that will be great property management company. আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, মানে মিশিগানের সিনারিওটা বলি। এখানে কিছু এরিয়া আছে, ধরো ওয়ারেন, হ্যামট্রম্যাক হচ্ছে বাংলাদেশিরা থাকে সবচেয়ে বেশি, মানে ইমিগ্রেন্ট বাংলাদেশিরা। হ্যাঁ, তো ওখানে হচ্ছে লাইক লো ইনকাম পিপল, কিন্তু ওখানে যেটা করতে পারে অনেকে, যেটা ধরো তুমি একটা প্রপার্টি কিনলে ধরো 100,000 or 150,000 দিয়ে, ইউ ক্যান গেট 1,000 to $1,500 রেন্ট। ঠিক আছে, ওই জায়গাগুলো এরকম, মানে রিটার্ন খুব ভালো, বুঝছো? মানে ধরো ওই যে মাল্টি ইউনিট হোম ওই টাইপের থাকে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওখানে মানে তোমার টেনেন্ট ম্যানেজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট। মানে এমন অনেকে আছে যে লোক তুমি ভাড়া নিতে গেছো, তোমাকে বলবে ভাই এই মাসে 50 টাকা কম দিলাম, এরকম, বুঝছো? দরাদরি করে। তো এরকম কিছু রিস্ক আছে, কিন্তু ওখানে রিটার্ন খুব ভালো, মানে ভালো যদি মানে বেসড অন আইডিয়াল সিচুয়েশন। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ধরো যদি তুমি ভালো স্কুল ডিস্ট্রিক্টে কিনো, মানে যেখানে ধরো টেনেন্ট হচ্ছে খুব ভালো, ওখানে কিন্তু রিটার্ন অনেক কম, কিন্তু ধরো সিকিউরিটি অনেক বেশি। এইটা একটা অবজারভেশন। It always comes back to that two main point, right? The risk and return.
if you want to actually reduce uncertainty, you want to মানে তুমি রিস্ক কমাইতে চাও, return will be always lower, but you need to find your, so that you need to find your balance, and actually that's a single person, because each person is different, right? You are different than other person, you will be different than me, right? The thing is that actually your perception of investment, or actually your stomach of handling those investment, it's up to you. So you have to find your own way, that actually what you can handle or you can't handle. So you cannot replicate, but you can actually avoid the common pitfalls, right? You can actually avoid the common mistake. Though some kind of mistake doesn't make sense, so then actually you shouldn't do those mistakes, that's all. But any sort of investment, if you know actually the risk, so only thing actually, if you know there is some unknown, then you should have always avoid it. আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, জিনিসটা হয়তো বা খারাপ শোনাবে, কিন্তু কোন স্টেটগুলা আপনার ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি, মানে বলতে চাচ্ছি যে আপনার রিয়েল এস্টেট মালিক ফ্রেন্ডলি এবং রিয়েল এস্টেট টেনেন্ট না, এটা ফ্রেন্ডলি? খারাপ শোনাবে না, এটা হচ্ছে কমন, মানে রিয়েল এস্টেটের জন্য, ইনভেস্টমেন্টের জন্য এটা খুবই কমন, যে টেনেন্ট ফ্রেন্ডলি নাকি ল্যান্ডলর্ড ফ্রেন্ডলি। যেমন ওয়াশিংটন এবং ক্যালিফোর্নিয়া তো ক্যালিফোর্নিয়া টেনেন্ট, হচ্ছে টেনেন্ট ফ্রেন্ডলি, মানে এটা খুবই কমন, মানে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট এটা খুবই কমন, যে তারা কি আসলে, বাট তুমি আসলে কোনো মানে আমি যেহেতু রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, আমি আসলে অনেক কিছু বলতে পারবো না। মানে তুমি ইফ ইউ আর নট become a real estate agent, because you are almost state employee, right? You are representing the state. So I'm representing Washington state, so I cannot say so many things. So Washington and California is not, this is not actually the I would say racist question, right? But that's fine, but I can answer that one, because actually the Washington and California is not actually tenant friendly state. Those are tenant friendly state. But if you want landlord friendly state, mainly Tennessee is the Virginia? best. Tennessee is the best. Actually, they have those landlord friendly rules. মানে জিনিসটা খুবই ক্রুয়েল, আমি বুঝি জিনিসটা অবশ্যই খুবই ক্রুয়েল। মানে it depends on the state demographic, right? Because হচ্ছে state demographic এর উপর ডিপেন্ড করে, বিকজ হচ্ছে তুমি যদি স্টেটটা ক্যাপিটাল স্টেট হয় এবং হচ্ছে মেইনলি ruled by the Democratic Party, right? They will be tenant friendly, because most of them are tenant. They come from that background. It makes sense, right? But actually, if the state is mainly Republic, mainly actually they are in different mindset, right? And whoever, because if you have lot of tenant and actually you had lot of issue with them, then their state regulations and rules or the statute has been changed for last 50 years, right? So some state become more tenant friendly, some state become more landlord friendly. Could be cruel, but it's the reality as well. So, any other question? Okay, let me go to the next slide. If you okay, so these are the links actually, if somebody wants to reach with us. For our case, actually, what we are doing, we are offering some, for the stock market and option market, we are starting to offer service for monthly subscription and yearly subscription. You can go to the service offered link, and I just started a blog also, 3zblog.com. And we have a YouTube channel link, which contains all the real estate investment and also other option market investment. And if you need to reach with us, you can send an email if someone needs to leave. Or yep. Let's put it here. Remember, 3Z stands for what? It was supposed to be easy was not found, so e ultaile 3 hoy, karon that's nice. Acha, lit language আর কি। আপনি যে লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট হচ্ছেন, আপনার কিন্তু এক্সাম দেওয়া লাগছে একটা, এবং প্রত্যেকটা স্টেটের এক্সাম আলাদা। খুবই টিডিয়াস প্রসেস। মানে ওয়াশিংটনের জন্য হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য স্টেট একই রকম, বাট প্রথমে 90 আওয়ার্স অনলাইন ক্লাস করতে হয়েছে, অনলাইনে প্রতিটা চ্যাপ্টারে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, টোটাল হচ্ছে 32 চ্যাপ্টার পরীক্ষা দিতে হয়েছে ইনিশিয়ালি, তারপর হচ্ছে টোটাল 2টা পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সেই পরীক্ষা পাস করার পরে দেন হচ্ছে স্টেট এক্সামে, ওখান থেকে মানে অনলাইন ক্লাস থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে দেন স্টেট এক্সামের জন্য রেজিস্টার করতে হয়েছে, দেন স্টেট এক্সামে পাস করতে হয়েছে। পাস করার পরে দেন হচ্ছে তোমাকে ব্রোকারেজ কোম্পানি খুঁজতে হবে যারা তোমাকে এজেন্ট হিসেবে নিবে। তারা যদি রিকমেন্ড করে দেন হচ্ছে ইউ ক্যান বিকাম এন এজেন্ট। Process tedious, কিন্তু is it difficult, the exam itself? No, it's not difficult. It's like very easy than TOEFL or GRE exam, but tedious because you have to clock in, right? Clock in 100 hours.
not less than, and also you have to read those 2 books, state exam and also the national exam part. You have to pass those exams. So pass exam is very easy, 70%, right? But you have to, it's tedious. You have to actually do it yourself. And finally, টোটাল যে তো ইমরানের জন্য খুব সোজা ছিল, তার মানে এটা আরো I bet ভাই তো খুবই জোস। বুঝি না কি বললা? আমি বলছি যে ইমরানের জন্য তো টোফেল জিআর খুব ইজি ছিল, তার মানে ওর জন্য রিয়েল এস্টেট ইয়াটা আরো ইজি হবে। আচ্ছা, ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে কোশ্চেন ছিল, রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টমেন্ট বা অন্যান্য সব ইনভেস্টমেন্টও এগুলা কি আইটেমাইজ? আপনি তো মানে সিপিএ হায়ার করে ট্যাক্স ফাইলিং করেন, যেটা আপনার এত ইনভেস্টমেন্ট আছে, কিন্তু মানে এই ট্যাক্স বেনিফিট গুলোর সম্বন্ধে পড়াশোনা কোথায় করা যায়? মানে অনলাইনে তো অসংখ্য রিসোর্স আছে, বাট আপনার কি কোনো রেকমেন্ডেশন আছে? তো ডু ইউ রেকমেন্ড অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং এ সিপিএ টু ফাইল ইওর itemized tax? I will always recommend CPA because it depends on your situation, right? So if you have only W2 income, 1 primary residence there, then it doesn't make sense. But if you have at least 2 investment properties, then it makes sense to hire a CPA. এবং এভারেজ কস্ট কি রকম সিপিএ? ডিপেন্ডস अगेन অন ইওর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ইওর ফর্ম অফ না, বেশিরভাগ সিপিএ হচ্ছে ফ্ল্যাট ফি হায়ার করে, ফ্ল্যাট ফি চার্জ করে। আমার জন্য লাস্ট ইয়ার হচ্ছে পার্সোনাল হচ্ছে $1000 চার্জ করছে, আর কোম্পানির জন্য $750, নাকি উল্টা হয়েছে আসলে। পার্সোনাল মানে 750 চার্জ করছে, আর হচ্ছে কোম্পানির জন্য, সিঙ্গেল কোম্পানির জন্য $1000। তাহলে যে এইচআর ব্লক টক এগুলাতে গিয়ে করা আসলে মেক সেন্স করে না, কারণ ওরা পার ফর্ম চার্জ করে অনেক সময়। আমি বলছি না, ওটা মেক সেন্স করে না আর কি। আর হচ্ছে এইসব সফটওয়্যার কোম্পানি, মানে যারা সিপিএ ফার্ম, যারা বড় কোম্পানি, তাদের হচ্ছে স্পেশাল সফটওয়্যার আছে, যারা হচ্ছে ওই সফটওয়্যার হচ্ছে অটোমেটিক হচ্ছে খুঁজে বের করে কোনটা হচ্ছে, তুমি সব ইনফরমেশন দিবে, ওরা হচ্ছে খুঁজে বের করে যে হচ্ছে কোন ওয়েতে তুমি হচ্ছে ফাইল করলে, কোনটা কোন জায়গায় শো করলে তুমি বেস্ট পাবা আর কি, রিটার্ন পাবা, রাইট? তুমি হচ্ছে ওই সফটওয়্যার কিনতে তোমার 10-15 টাকা লাগবে, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স ফর ইউ, রাইট? এন্ড তুমি যদি টাইম স্পেন্ড করো, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইউ আর স্পেন্ডিং লট অফ টাইম। বাট তুমি যদি শুধু W2 ইনকাম থাকে, একটা প্রাইমারি রেসিডেন্স থাকে, একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি থাকে, দেন ইউ ক্যান ডু ইট ইন TurboTax, right? With $50 you can do it. But right now actually the thing is that তুমি যদি কেন একটা যেটা বললাম, বিকজ তখন তোমার হচ্ছে তোমার ম্যারিড এর হচ্ছে ডিডাকশন হচ্ছে 24000, তোমার আইটেমাইজ ডিডাকশন 24000 এর বেশি হবে না আর কি আলটিমেটলি, রাইট? বাট তোমার যদি প্রাইমারি রেসিডেন্সের ভ্যালু বেশি হয়, ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ভ্যালু বেশি হয়, তখন তুমি তো চাবা অবশ্য 24000 এর বেশি হোক, রাইট? তোমার আইটেমাইজ ডিডাকশনটা, তখন তোমার সিপিএ হায়ার করাই ভালো আর কি। আইটেমাইজ ডিডাকশনের জন্য তো অফকোর্স আপনার সব ইনভেস্টমেন্টের ডকুমেন্টেশন, রিসিপ্টস, এভরিথিং হচ্ছে গিয়ে করা লাগে। হ্যাঁ, ওগুলো সব জায়গায় লাগবে আর কি, যে ইনভেস্টমেন্টে যে কোনো কিছু হচ্ছে, যে কোনো সময় তোমার হতে পারে। তো এই কারণে হচ্ছে সিপিএ ফার্ম হায়ার করা ভালো, বিকজ দে উইল রিপ্রেজেন্ট ইউ। মানে তোমাকে মানে কখনো যদি আইআরএস অডিট করে, ইটস বেস্ট নট টু রিপ্রেজেন্ট ইউ, ইটস ভেরি ব্যাড আইডিয়া, বিকজ ইউ উইল গেট কিল্ড। মানে অলওয়েজ হচ্ছে তুমি সিপিএ ফার্মকে হায়ার করা ভালো আর কি, যে তুমি যদি তোমাকে যদি আইআরএস কখনো অডিট করে। আর কোম্পানি খোলার পরে ওটাতে লস যদি হয়, তো লসটাকেও তো ট্যাক্স ডিডাকশন হিসেবে দেখা যায়, রাইট? মানে এটা কি, এরকম কি কোনো পলিসি আছে? যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প তোমার এরকম করছিল। না, সবাই করে। তুমি তোমার কোম্পানিতে লস হলে অলওয়েজ তুমি হচ্ছে লসটা ক্যারি ওভার করবে, তুমি তো ট্যাক্স দিবা না, রাইট? তোমার ওই লসটা, তুমি যদি তোমার এলএলসি থাকে, এলএলসি তে লস হচ্ছে, তোমার ধরো $50,000 বা $100,000 লস হলো, তুমি অলরেডি ফেডারেল ট্যাক্স দিচ্ছ, রাইট? ওটা যখন তোমার মেইন প্রাইমারি ট্যাক্স ফাইলে আসবে, তখন হচ্ছে তুমি লস হিসেবে দেখাবা, তো তুমি যে অলরেডি ফেডারেল ট্যাক্স দিচ্ছ, তার থেকে তুমি রিটার্ন পাবা এক্সট্রা। ইউ আর নট পেইং এনি ট্যাক্সেস, ইউ আর গেটিং রিটার্ন। Because for example, তোমার ইনকাম হচ্ছে, তোমার ফ্যামিলি ইনকাম হচ্ছে 200,000, you already paid maybe if you paid already 25%, you already paid $50,000 taxes, right, from your W2. So if you have 50,000 loss in your business, then whenever you bring that to your personal return, then you should get some return back from your 50,000 you already paid to IRS. But I'm not CPA, so I cannot recommend anything, but you have to talk to CPA. But normally idea হচ্ছে যে তোমার কোনো বিজনেসের লস হলে you can actually take the deduction. You can actually get return from your money, whatever you already paid. And another thing is that actually what is another thing? I forgot. I'll tell you when I remember. হ্যাঁ, মানে স্টক মার্কেটে হচ্ছে সমস্যা। স্টক মার্কেটে হচ্ছে তুমি যদি ক্যাপিটাল লস হয়, তাহলে হচ্ছে 3000 এর বেশি তুমি লস করতে পারো না, ডিডাক্ট করতে পারো না, বাট ইউ ক্যান ক্যারি ইট ওভার। তো তোমার 10,000 টাকা লস হয়েছে স্টক মার্কেটে, তুমি এরকম না যে তুমি হচ্ছে বলবা যে আমার তাহলে 10,000 টাকার
3000 আমি অলরেডি আমার ফেডারেল ট্যাক্সে দিছি, আমার $3000 ব্যাক দাও, কিন্তু সেটা তোমাকে দিবে না, বিকজ হচ্ছে যে তাহলে তো লোকজন সেটাই করবে, মানে জব করে যে টাকা ইনকাম করবে বাকি টাকা সবই স্টক মার্কেট ইনভেস্ট করে টাকা লস করবে আর কি। সো এই কারণে তারা লিমিট দিয়ে দিচ্ছে, থ্রেশহোল্ড হচ্ছে 3000। সো ইউ ক্যান জাস্ট deduct 3000, but you can carry over the 7000 in the next year. You can claim those 3000 7000 again next year. Makes sense. We have a lot of participants, but they don't have any other questions, seems like. Hi, Imran. Yeah, so I was going through your offer service section. I see there is a stock, an option, monthly subscription and yearly subscription. So can you a little bit give some summary, like exact service about that Yeah, group? sure. So yep, so if you go to here, our services, you can just talk about briefly. So this is our blog I just started. So we are offering two subscription, actually the monthly subscription and also the yearly subscription. So what it does actually, it will give you access to our Discord group. So we have a Discord group where actually we can share the idea about the stock and option investment. So share means actually it's not a recommendation. That means you need to invest in there. But what we do actually as a group, so we have few members, Ahad, Nasir, they are also part of the group. So we share. একটা কমেন্ট, সরি, হ্যাঁ ইমরান, তো এই যে তুমি যে পোস্ট করো এগুলো অটো ট্রেড করা যায় না? যে ধরো তুমি পোস্ট করবা ওইটা আমাদের অ্যাকাউন্টে এক্সিকিউট হবে, নাকি ইটস টু মাচ ওয়ার্ক? করা যায়, then actually you have to pay, I have to pay for the copying software and also you have to pay for the copying software. কারণ সমস্যা হয় কি, মানে এটা আমি জোর দিচ্ছি কেন আমি বলি, ধরো তুমি একটা পোস্ট করলা, রাইট? ওই টাইমে হয়তো আই ওয়াজ বিজি, কারণ এখানে একটা টাইমিং এর একটা ব্যাপার আছে। ধরো মানে ধরো ওভারসোল্ড বা ওভারবট কন্ডিশন কিন্তু ইট ডাজন্ট স্টে ফর লং টাইম। হ্যাঁ, মেক সেন্স, আমি যেটা বলছি সেটা করতেছে, বাট হচ্ছে যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট গোল হচ্ছে মানে রিটার্ন হচ্ছে মেইনলি, আমাদের গ্রুপের মেইন আইডিয়াটা ছিল কিন্তু আসলে মানে মোটামুটি সেমি লং টার্ম, নট অ্যাকচুয়ালি ডে ট্রেড, রাইট? দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আজকে একটা অপশন কিনবো, কালকেই বা 1 মিনিট পরে বা 10 মিনিট পরে বিক্রি করে দিব আর কি। So our main goal was that something like that actually we can do it for long term and actually we can get moderate return but not actually huge return, right? So for our case actually it makes sense that you don't have to সকালের কলটা আমি বিকালে এক্সিকিউট করলেও চলবে। হ্যাঁ, মানে মেইনলি আমাদের আইডিয়া যেগুলো আমরা মোটামুটি ধরো 1 দিন বা 2 দিনের জন্য হচ্ছে অ্যাট লিস্ট থাকবে আর কি। তো তোমার সাবস্ক্রিপশনে কি মার্কেট রিসার্চ ইনক্লুডেড? মানে ধরো মার্কেট রিসার্চ হচ্ছে উইকলি স্ট্র্যাটেজি সেশন থাকবে একটা। সো উইকলি স্ট্র্যাটেজি সেশনে আমরা ডিসকাস করবো আর কি। উইকলি ধরো 1 ঘন্টা একটা সেশন থাকবে স্যাটারডে বা সানডেতে। না, ধরো তুমি কি কোনো সামারি দিবা যে ধরো ওয়াচ লিস্ট, ধরো 10টা কোম্পানি আমরা দেখবো, সেরকম ওইরকম এক্সাক্ট কোনো থাকবে না, যদি আনলেস হচ্ছে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডে ট্রেড, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দোজ থিংস, বাট আই উইল শেয়ার অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উই আর গোইং টু লুক অ্যাট ইন নেক্সট মান্থ, রাইট? What we did, so in our class what we did, so in our class what we did. আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে, তোমার এটা হচ্ছে কি মানে স্টক আর অপশন, আর ইউ ডুইং মার্কেট, কমোডিটি মার্কেট or future contract? No, only stock forex, and option. Forex? No, only stock and option. So for the monthly subscription, what we will do actually, we will share something like what we can trade, and mainly it will be 2 to 3 alerts per week, I would say. And the idea is that actually you need to know at least little bit of understanding of option market. If you don't know, then actually I would recommend either you can buy our classes or you can actually see some YouTube videos also. So that's one thing. So for the subscription, actually that will be $50 monthly payment, but we are offering a one time. So if you subscribe before 31st January, then actually you will get $25 per month from second month.
And so this contains actually invitation to participate in weekly study session. There will be a 1 hour weekly session each week, talk about actually last week performance and also next week what we want to consider. And this will be renewing every month. And you will get actually the trading opportunities for both short term and long term. So, and our goal is per month we want to return would be 5 to 10% per month. So make sure actually what is your expectation level. If your expectation level is you want to make 100% of your money in 1 month, then it's not suitable for you. So our basic account will come with $5,000. So if you invest $5,000, then the account should return at least 5 to 10%. So 10% is how much? $500, right? So 200 to 500, something like that. But you cannot expect more. If you can expect that, okay, I want to make maybe 20% in a month, then it will not be suitable. And so that's all. For if you do the yearly subscription, the yearly subscription is $500. But still, again, we are giving you 50% off if you register before January 31st. And this comes with one thing, that actually access to all education material. So in our class, whatever we have the video and also the all the slides and everything, training material, this comes with free if you do the yearly subscription. And I can show you. So what would be the, I cannot exactly show you what we can. Okay, yep. So the alert, something like actually it will be a membership group. So we have a Discord membership. In Discord membership, we share that actually what option. Normally we do the credit spread that for any single stock, for example, Tesla, right? So we want to sell some the credit. I can give you an example. So something like, let's go to Notepad. So one of the alerts, something like this one. December 31st might be right. Just give you an example. So that 600 plus 590. So we normally post for the credit spread, we normally post something like that. So 31st December, let's make it maybe 3 weeks. Let me check what is the Friday date in January. So what we do actually, for example, we make it February 17. So maybe the credit would be 2.5. So what does the alert mean? Alert means actually you are for the Tesla, this is the stock ticker, 17 February, this is the option expiration. Minus 600 means actually you are selling a put of 600 strike price. You are buying 595, for example, and you are getting $250 for this option selling. So you are actually getting $250 if you sell this whole thing. So what does that mean? It means that actually if the Tesla stock price is above $600 by February 17, you can keep your $250. Whatever $250 you are earning, you can keep it. But we have also put the closing order 1.5. What does that mean? That means actually if for these next 1.5 months before February 17, if anytime Tesla prices maybe reach to 700 or 750, something like that, then you can buy that whatever option you sold here, you can buy it 150. That means you make actually $100 with this option. The maximum risk you are taking here, you need to know actually what maximum risk you are taking. Maximum risk you are taking $250. That means in the worst case, you will lose $250 here. And you are making also $250. Your profit would be $250. Your investment is total is $500, but you are making $250 to risking $250 to make $250.
But in 1.5 months, if any time the prices of Tesla, these options become 150, you will buy it back. So you will close this whole thing with $100. So there is almost 75 to 80% chance that will happen. So you have a higher probability of success that actually this option will be closed automatically before February 17th. If not, then actually you will close it maybe 1st or 2nd February. So that's the main idea. So it's not actually time dependent. You have to do it right now. You can do it maybe whenever you get time in a whole day. But you need to spend some time, maybe at least 30 minutes per week to understand actually how this price is going up or down, something like that. And other option, actually, we normally do this gate spread, and we also do sometimes some sort of long-term stock or actually short-term stock. We have some sort of, for example, if we do TLRY stock, we normally other format might be 850, right? And you can have the closing order with $9. So what does that mean? That means actually you're buying TLRY stock, 100 of those, you're paying $850. So your total investment is $850, but you will sell it is $9 whenever it reaches $9. And for our group, we don't actually offer any short-term alert. That means you will make just money just 1 hour, 2 hour. We don't offer, because that's sometimes I don't spend all the time with the computer, so I can't recommend anything. But there are a few other groups, Discord group, which actually offer those. The membership would be $100, $150, $200 per month. But for our group, actually only $25 if you subscribe before 31st January. Any other question? Okay, if no other question, then we can wrap it up here. And okay, yeah, you guys can send an email, or actually you can, if you want to. So Imran, so we have to subscribe through where, like that website? Yes. Okay. If you want to, but yeah. So, but you guys are already part of another group, right? So you don't have to. Or is this gonna be same, or which one? It's gonna be different one? The old one that we have. No, this will not be the same. The old group, actually, we already have the alert there, but actually we are not posting any new alert there. But if you want to be part of the new Platinum member group, then you have to pay a subscription fee. No, I'm saying actually, okay, if you are part of other group already, other Discord group, not ours, then you might not have to. Yeah, the another question actually here, that service for real estate. So for the real estate, we have a Facebook group. For the Facebook group, actually, we normally post there. I think you are already part of that group, I think. So if you're not, actually just send me an email. I can actually add it to the Facebook group. So for the real estate, how we do things there, we normally share any investment idea if we get, and then we find the investor, actually whoever are interested, and we invest together. That's one option. Second option, actually, if you want to invest yourself, you don't want to invest with us, with our group, that's fine too. I can help to actually find the investment property. So normally the rate would be 3% to find those things for you. আচ্ছা ইমরান, ধর আমি যদি তোর ইনভেস্টমেন্ট ফার্মের মাধ্যমে ইনভেস্ট করি আর কি রিয়েল এস্টেটে, সেক্ষেত্রে তো ট্যাক্স বেনিফিটের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তো মনে হয় আমি পাবো না, তাই না? হ্যাঁ, ট্যাক্স বেনিফিটের ব্যাপারগুলো পাবি। সো ট্যাক্স বেনিফিটের ইয়েটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইনভেস্ট করলে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এরকম গ্রুপে ইনভেস্ট করলে রিটার্ন যেটা ক্যাশ ফ্লো যেটা আসে সেটা হচ্ছে প্রথম বছরে দেয় না, সেকেন্ড ইয়ার থেকে দেয়। তো প্রথম বছর না দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা অর্ডিনারি ইনকাম। সো ইনভেস্টমেন্ট, সিন্স our company is holding it for long term, so you will get the cash flow from the second year, and whenever we file the tax file. So now in your return you will get a 1099
will give you actually the miscellaneous charge, capital gain, right? So whenever you file your taxes for the cash flow, you will have to file. So I'm hearing some echo. তোমাকে আমি মিউট করে দিচ্ছি। Okay, so for that one, so you will get the 1099 form from us. So whenever you file your personal tax file in the second year, you will pay the capital gain 15%. Make sense? Okay. But depreciation ওটা পাবা না। আর হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য সার্ভিস চার্জ। ওকে, সো আমাদের সাথে ইনভেস্ট করার হচ্ছে মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যদি ক্যাশে কেউ ইনভেস্ট করে, আমাদের হচ্ছে কিছু প্রপার্টি আছে আর কি ওয়াহিওতে, যেগুলো হচ্ছে অন্যান্য ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করছে একসাথে। সো ওগুলার আইডিয়াটা ছিল এরকম যে হচ্ছে যে we bought maybe $80,000, $90,000 property. So our total investment, for example, 90,000, right? So and the property purchase price was 70,000. So we bought it for 70,000. We actually renovated maybe 10,000, 15,000, and then actually your 90%, and but the company title will goes to the LLC. So what is the service charge for that one? The company will charge 10% of the investment purchase price for holding the investment and also manage it for you. So if the return is, for example, $90,000 property, you invest in maybe 30,000, right? So then actually your percentage will be 30%. But whenever the return comes for the cash flow, then you will get 27%, because the company actually holding company which charges 10% to hold the investment and also manage the property. কিন্তু ম্যানেজ দ্য প্রপার্টির মধ্যে কি তুমি মানে যে রেন্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড এভরিথিং? No, it's not rent management. Property management company is different. This is the holding company. Holding company is the LLC which holds the property. These two different things. So normally হচ্ছে যে property, so there are a few things, right? So let me just write it down, it will be easier. So let's talk about one typical, you guys can see my screen, right? Or no? হ্যাঁ, সাদা। Okay, so a typical investment, right? So for example, price is 90K. So and we find maybe 3 investors, right? Imran is all white. You cannot see whatever I'm typing. হ্যাঁ দেখতেছি তো, 3 investor 30K each, typical investment. হাত দেখতে পাচ্ছেন না, ওকে, হাত তোমার স্ক্রিনে সমস্যা হচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ওকে, No, I'm good now, I'm good. Okay, so হ্যাঁ, তো হচ্ছে টাইপিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি, ফর এক্সাম্পল 90K বা ইনভেস্টর হচ্ছে 30K করে যদি ইনভেস্ট করলো একসাথে, সো এটা ফর লং টার্ম, সো অ্যাট লিস্ট ফর 2 to at least, so we normally shoot for actually 3 to 5 years. The longer you hold, actually you will get a better return. So that's the thing. So then what will happen? So in the first year we will buy the property, and the property will be actually I can share my company name, but you shouldn't share publicly. So my Wyoming holding company name, holding company, something like M. I don't want to share the whole name because it's anonymous company. Okay, so then there is another holding company. It's not actually actual, so anonymous, so you can just search it up. So this is ambitious. So this is for asset protection. How did we set it up? The set it up actually, so we will buy the property based on property title will be on Ohio LLC. So make sense? So we buy a property, যেটার title হবে, যার title হচ্ছে Ambitious Rental LLC, which is a Ohio based, or actually whatever state. If you buy in Tennessee, then actually this will be Tennessee based LLC. But the parent LLC of this Ambitious Rental LLC, something is holding company. This is actually, I'm not sharing the name,
but this is another LLC, which is in Wyoming. And this is a manager managed. So this is not actually, nobody owns this LLC. Actually, this is a manager managed. So there are some manager who manages this property. And so for always, obviously, actually for assets protection, actually this will be anonymous LLC. So we need to pay a lot of fees for this one. That means we need to pay a fee for ambitious rental LLC, because actually there is a filing for fee for each year. We need to pay a fee for the legal, all the legal minutes and everything. We need to pay a fee for actually this final anonymous LLC also. So the property title will be in Ohio LLC name. And then what these will do, actually, this Ohio LLC will give lien to the individual investor. So whenever we actually legally write the title for this property, the Ohio LLC will give you the investor one. So for example, investor one, right? Or investor A, B, C. So these will give the lien for the property, each of the investor. So what does that mean? That means that actually you are owning some part of the investment property, both investor A, investor B, and investor C. And how much they will get it. So that the percentage, so you are thinking, okay, so the price is typically 90,000 and you are investing 30K, you are getting 30%, you are getting actually 33%, right? The typical world, if you do the LLC partnership, it will be normally something like this one. But that's the case actually if you do it partnership LLC. But for our case, it will not be the same. This will be something like that you are 3 investors, but 10% will always go to the holding company. And which is the holding company? The holding company, actually, there are two things. The title is Ambitious Rental LLC. The holding company is here, is that M LLC. So 10% will go to this M. And the remaining 90% will be divided by the 3 investors. So you will actually getting 30% of the property. And now each of the return, whatever return you are getting. So for example, we are getting maybe 10%, right? So 90K if the investment property. So for example, we can get actually $100, $1,000 per month. So rent, so maybe $12,000 rent per year. And maybe we can think of, we will get maybe 3,000, 4,000, something like that, cash flow. And just typical investment, I'm taking about 3,000 to 4,000. It might be changed or something like that. So now if the 3,000 cash flow, whatever you are getting, you will get only the 30% of this investment per year. So you will get maybe $900 per year for your investment. And after 5 years, if we sold the property, after 5 years, after selling the property, for example, we are selling it maybe 120K, and all the closing cost after return, everything, the return would be something like maybe 10,000, 15,000. So the total return would be maybe 15,000 after 5 years. So if the total return is 15,000 after selling the property, then you will get again 30% of this total investment. So you will get the 30%, maybe, yeah, 5,000, something like that, around 5,000. So that's how actually we set it up, all the LLC and everything. And this holding company LLC, this is not actually the property management company. Property management company charges for each of the investment property around 10% in each of the local property. So these, whatever we are saying, actually the 30% cash flow, 3,000 cash flow, this maybe 9,000 for all the expenses. So these are typically works for long term. So, but if you want to actually just maybe sell it for next year, but 2 years. I have a question here. Mm-hmm. Okay. Go ahead. So as an investor, I'm giving up this 3%, right? To the M company, right? Huh.
So what service actually I'm getting as an investor? You are getting the service of মানে আমি কি actually 3% what service you are getting. So you are getting the service of actually you are not paying for the these two LLC company fee is service fee for each year. You are not getting any liability because you will not be liable for anything because all the liability will goes to these LLC. You don't need to buy the umbrella insurance policy. Nobody can sue you for this property. Worst case scenario, what will happen? Then actually if something goes wrong, this Wahoo LLC, someone sues this, file a lawsuit, right? For medical investment or something like that actually. If they, and maybe the LLC company will be liable for $2 million, $3 million. Worst case actually you can lose the whole investment. আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন, তো এই যেটা এই রিটার্ন ধরো $900 আমি পাচ্ছি, রাইট? ইনভেস্টিং $30,000, রাইট? সো এটা আসলে কত পার্সেন্ট হয়? এটা আমি জাস্ট মানে এক্সাম্পল দিছি, সো নরমালি ইট উইল বি মোর। না আমি আমি জাস্ট আমি আই এম নট মানে আমি জাস্ট মানে I know it's an example, but I'm just trying to understand like আমার আসলে মানে what kind of percentage I can expect. So that's question. তুমি 3000 হবে যদি 10% হয় আর কি। So just for example অনুযায়ী দাও 3% 4%, but normally we shoot for actually so here we shoot for actually 8%, minimum 8%. If we don't get 8%, we don't invest here. So our criteria is actually, we want to get at least 8% for our investment money. Now, do you have a question or? I can't hear you. Right? মানে এই যে you are breaking up. We can't hear you. হ্যাঁ আমিও শুনতে পাচ্ছিলাম না। ও আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে 8% is the expectation. Okay. That's the number I was looking for. We don't buy that property. Simple as that. মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে পার ইনভেস্টমেন্ট যদি 8% পায়, মানে ক্যাশ ফ্লো যদি 8% হয়, মানে not about, don't think about this one, the final return. So this one, if it is less than 8%, we don't buy that property. আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে 8% আমি পাচ্ছি, এটা আমি ট্যাক্সে কিভাবে? So you will file the taxes from the second year. You will get the return from second year. You will file as a capital gain. So whatever money you are getting 8%, you need to pay maybe 15% capital gain tax. Okay. But if you get it from the first year, then you have to pay ordinary tax. Okay. So the other question is এখানে মানে এখানে risks, এখন can we talk about a little bit of risks? Sure. What are the risks? Maximum risk you are taking. What are the risks? Actually, maximum risk you are taking that someone actually maybe happen to have an accident in your real estate property. So that comes with the risk. So worst case, what will happen? That actually they can file a lawsuit against the LLC company, and LLC company might need to liquidate all of his properties. So right now, actually, our ambitious LLC has 3 properties. So in the worst case scenario, we need to sell all the LLC all the 3 properties and give the money to the whoever filed the lawsuit if he wins. আচ্ছা তাহলে I'll lose all my investment, right? হ্যাঁ, সেটা যে কোনো রিয়েল এস্টেট প্রপার্টিতে you can lose all of your investment. মানে তুমি হচ্ছে যে তোমার প্রাইমারি নামে যদি যখন তুমি প্রাইমারি নামে লোন নিচ্ছিলা, তখন হচ্ছে তোমার পার্সোনালি কোনো লায়াবিলিটি নাই, বিকজ তুমি এলএসসি নামে নেয়, মানে এলএসসি নামে মানে হচ্ছে যে এটার লায়াবিলিটি হবে লিমিটেড, বিকজ দেন only these the whoever files lawsuit, they can take all the property against the LLC. But if the property is in your name, then actually you will be personally liable. If they file lawsuit for $2 million and they win, they can take you $2 million from you. Okay, I think I got it.
Any other question about investment or anything else or real estate? And yeah, so some people actually were asking what is the price actually if they don't want to invest. So other option actually, if you want us our company to find investment property, so it will be a 3% of the purchase price. If you want us actually to evaluate the property for you and everything, but you will buy it in your own name. We won't be responsible, or actually we're not holding anything. We'll just find the property for you, validate the property, it makes sense, or actually what are the things you need to look for. That's one thing. Second thing, you can actually, you can also do a consultation call with us, 15-minute consultation. This is $50. And for 1 hour coaching session, if you want to discuss about more, you can just schedule 1 hour coaching session with us also. Any other question? I think no. Okay. You So guys, Imran, go ahead. I'm not clear. এই যে এখানে hello, one last question. So তুমি কনসালটেশনের জন্য 3% of the purchase price নিবা? হ্যাঁ। Is it like, তার মানে আমি $100,000 একটা ইয়া কিনলে, প্রপার্টি কিনলে $3,000, right? হ্যাঁ। Okay, but you're not going to be my real estate agent, right? No, I'll not be your real estate agent, because I can be a real estate agent if you buy investment property in Washington. Okay, only Washington. Okay, got it. But for other state, actually, I will validate everything for you. This is one option if you actually just do these things. But you can actually just schedule one session with me, 1 hour session also with me. So that the problem is that actually then you are not buying any property, right? So if you want to just discuss about the property and actually you have some property, then you can just schedule 1 hour session. That's $250. So if you want to schedule 1 hour session with me, this is the one. But for this one, we are actually everything we are offering for all of our service, we are offering 50% discount for next month, January. After January 1st, it will be $250 per hour. But for these 3% of the purchase price, this is actually this is not property specific, right? You can schedule, maybe you can do analyze 10-15 property, right? Then you will buy one. And I'm not sure actually you will eventually buy it or not. So same as real estate. So why the real estate broker charges 3%? People say, okay, so here is the people buys $1 million property, and why they charges 3%? That means $30,000. Because they spend a lot of time with the investor and also the home buyers, and most of the time actually only 10%, 15% will buy a house. Other person will not buy a house. And maybe actually I will show you all the houses, then actually you won't eventually buy. That's why the purchase is here. Any other question? Okay, thank you very much. So yep, feel free to reach with us if you need anything else. Yep, send me a message. Thanks, Imran. Yeah, Bye. thank you. Bye-bye. Thanks, Imran.